As I cross the pedestrian bridge, I see something that grabs my attention. あれ、遠坂のクラスの三枝? From the way she's walking in tiny steps that are almost hops, she has to be Saikusa. We haven't made eye contact, and ordinarily it wouldn't be strange for us to pass each other by like this, but... 驚いたな。ユキカはホムラハラの人だったんだ。僕、もっと若いかと思ってた。実はそうなの。ごめんねギル君。私本当はずっと年上なんだ。あ、謝るのは僕の方だ。今のは失言だった。女の人に年を聞くなんて男性失格だからね。あ、けど僕はちょっと嬉しいかな。ユキカとは友達でいるよりお姉さんっていてくれた方がいい。ありがとう。私もギル君みたいなおとなしい弟さんが羨ましいです。うちの弟たちみんなやんちゃだから。確かにコウタたちは元気すぎるかな。毎日怖いもの知らずで走り回ってるし、ユキカも大変だ。そうなの。ギル君、うちの弟たちが無茶しそうになったら止めてあげてね。私が言っても聞いてくれないけど、ギル君の言うことならちゃんと聞いてくれるでしょ。あの子たちギル君を尊敬してるから。それは違う。ユキカの言うことはちゃんと聞いてるよ。僕がいなくても心配はいらない。コウタたちはユキカを悲しませることはしないからね。まあ逆に困らせようとしているのが問題なんだけど、あればっかりは僕でもいさめられないからな。和気あいあいっぽいけど、あいつ三枝と何やってんだ? I hide behind a bench and continue observing. That blonde boy is unmistakably Gilgamesh. Better known as Child Gil, the charismatic kid who's lately become a godfather to the bread mafia of Myanmar kids. ところでユキカ、今日は陸上部の練習はないんだよね。午後の予定は真っ白？真っ白。お洗濯は午前中に済ませちゃったから晩ご飯までゆっくりしようかなって。そっか、公園には散歩に来たんだね。よかった。たまたま保護者に嫌気がさして公園に出てきたんだけど、風向きが変わってきた。僕の幸運も捨てたもんじゃないね。ギル君のお母様ってその…あれ？コウタたちから聞いた？母親じゃなくて保護者なんだけどね。これが気難しい人で些細なことで怒るんだ。ユキカとは正反対。いや、比べることさえ失礼かな。あっちはただの主人で、ユキカは僕の好きな人だからね。ほんと、どうせ保護者がいるのならユキカがマスターだったらよかったのに。マスター？それより好きな人言ったでしょ。友達でいるよりお姉さんがいいって。ユキカはどう？年下は初めて？ギル君？あいつついに本性を出しやがったな。That I'm a good little boy routine was all an act, just as I thought. At this rate, the rabbit like Saigusa will be gobbled up. 待てそこ！憩いのバトル公園で何する気だ、この式状況。エミヤ君！あ、お兄さん。Saigusa separated from the blonde kid with a cry of surprise.
On the other hand, a child Gil shoots a disgruntled look in my direction. さよならエミヤ君。私はよう思い出しちゃったので、こんにちは。 Whoosh! She runs away with the speed of a wild rabbit. She was so startled that I begin to feel bad about what I did. まったく、誰が式状況ですか。お兄さんにだけは言われたくありませんね。事実だろ。なんで三枝に粉かけてんだよ、お前。何の遊びか知らないけど、世の中にはからかっていいやつと悪いやつがいるんだからな。あ、そっちのが失礼です。僕は真剣にユキカが好きなんだから。嘘だって、いや、確かにこういうのを疑うのは失礼だよな。本当に本気で？嘘偽りはありません。生涯の伴侶にはユキカのような女性が理想です。 Gil. He says such an embarrassing thing so boldly that I begin to feel embarrassed for doubting him. それは遊び扱いして悪かった。しかしだな、どんな風の吹き回しだよ。お前セイバーが好きなんじゃなかったのか？セイバーさんは日輪ですからね。僕はあんまり興味ありません。家臣としては使いようがあるんでしょうけど、添い遂げる相手としては失格です。恐ろしいこと言うな。要するにあれか、三枝の家庭的なところというか、包容力があるところが良いと。それは勘違いですよ、お兄さん。ユキカは包容力があるんじゃなくて、誰かに庇護されなくちゃいけない人です。僕は大輪のバラより野に咲く花の方が大事なんです。素朴な花を素朴なままでどれだけ守ってあげられるか、それが男性の包容力だと思っていますから。 I'm speechless. In short, this kid is saying that Saigusa might lack any redeeming features, but that's a really good thing in itself. What should I do about this? I might really find myself coming to like this guy. つまり好きな相手を支配するんじゃなくて、大事に育てて見守るのがお前の愛情表現なのか？支配なんてものは支配されたい人間にしか通じないルールです。そのあたりどうも年を取ると忘れちゃうみたいでして、願わくば僕はいい指導者でありたかったんですけどね。ほんとどうしてみんなに怖がられるようなことするかな。 Wow. For the good of all the people in the world, this king should stay as a child. Definitely, no doubt about it. けどさ、それだけ手を入れて自分好みに実らなかったらどうするんだよ。見守るってことは強制しないってことだろ。見守った結果、ほら、なんだ、お前が苦手なマスターと同じになったらどうするんだ。その時は切り捨てるだけですね。僕とは縁がなかったということで。I take back the previous statement. This guy hasn't changed one bit. That carelessness is a part of his very nature that nobody can ever hope to change. じゃあ三枝が遠坂みたいになったらそれで愛情は冷めるわけか。愛情は冷めません。ただそれ以上愛情のメモリが増えなくなるだけです。永遠に変わらないものになるんですね。増えることもないけど死ぬこともない。一度得た愛情は消えません。可愛さ余って憎さ云々っていうのは違うんですよ。それは単に新しく生まれた憎しみが今まで培った愛情を超えただけの話なんです。 So, for example, a boy who currently believes in both the good and evil of humanity one day is overcome by such hatred so as to render that love worthless to him. まあそういうケースもあるということです。どんなに人道に反する男でも困ったことに愛情は生きている。それが人々には同じものに見えてしまって、結果人間として恨まれることになる。ええ、いっそ完全な非人間なら
その男は神様なんだって区別されるんでしょうけどね。Bidding me farewell, the blonde child turns on his heel. He isn't heading in the direction that Saigusa ran off to, but rather towards the bridge into Shinto. おい、三枝を追いかけるんじゃないのか？要件は果たせたからいいです。ユキカは弟思いだから、もしかしたら夜まで帰りの遅い弟たちを探しているかもしれない。それ危ないでしょ？今日は4日目。夜の橋は一番危険なんだから、万が一ってこともある。けどお兄さんのおかげでユキカは家に帰ったし、少なくとも明日まではここには寄りつかない。ちょっと惜しかったけど、僕としてはまあまあ許容範囲の結末でした。And with a perfectly unperturbed smile on its face, the King of Heroes departs. Suddenly, I feel unnecessarily sentimental. Although he seems to be as capricious as ever in the face of this irregularity, maybe he's finding just as much to treasure in these carefree days as the rest of us. Wallpaper. I head towards the residential area with neat rows of Western-style buildings. Going uphill, I make a detour around Tosaka's familiar house into the woods. The glaring sunlight blinds me. I find the house I was looking for much sooner than I expected. So this is the other of the twin houses. The two Western-style buildings look too much alike. It makes me feel like I've suddenly teleported to Shinto with a single step, even though having just been in Myanmar. But if you look carefully, you'll notice that it's different from the one in Shinto. The image of this place at night, one that I have no memory of ever seeing. This is unmistakably the place where the Lady Magus and her servant were hiding out. Was I too late? The second floor is too quiet. If I had arrived at this mansion a little earlier, that Magus might have been sleeping on that sofa right about now. いや、それはないよな。この部屋、人が使ってた痕跡がない。I search around the room. I spot 3 differences from the mansion in Shinto. There is a blood stain that was splattered on the floor half a year ago. An accessory lying near the blood stain. And a 16th puzzle has been left on the table. The magus named the Barzette isn't here, but there are definitely bloodstains. There are 2 possibilities that I can think of. Either that magus is a ghost that doesn't know she's already dead. ここは彼女の本拠地じゃないってことか。だな。The real coffin must be someplace else. This is just the place where she comes falling down in the very beginning. Someone's wish. A method to reproduce the Holy Grail War. It's not enough to only gather the components. Just gathering the parts won't make the world move. If normal days were all they wanted, a stagnant world would have been good enough. But if they wanted to reproduce the war, the one at the center of it all would have to keep moving, or the conflict would not reappear. You must discover the meaning of your existence. For that purpose, the one granting the wish disguised himself as someone who can keep the world turning. Or maybe he just borrowed this person's point of view. If he keeps the normal days moving, the fake Holy Grail War will keep moving as well. Though the day and night don't line up, they are definitely linked by that momentum alone. And it's because these 4 days still exist that Barzette Fraga McRamitz is able to continue her war.
Or, conversely, as long as the nighttime ward keeps repeating, the observation of these 4 days can perpetuate as well. No, what's fake is only one person. Though he did make one mistake. It was a routine that consisted only of keeping the days turning. A simple task of spending the same old worn 4 days without the need to cause any changes whatsoever. On some impulse, he wound up finding it enjoyable. He intervened on purpose. As long as it remains incomplete and full of holes, it will never be destroyed. But because he wants to see new, boring, ordinary days, he's filling those holes of his own volition. Fortunately, there's already a servant much more knowledgeable about this magus than someone like myself. Shattering the God of War's blade is job for the Hound's spear. I'll leave the house for now. My spoils for conquering this little hideout will be the accessory that fell on the floor. As I turn to leave, my eyes stop on the table once again. I see a mixed up, neglected picture. With just a little more, the puzzle that was never meant to be finished is about to be complete. Earring obtained. Her remains have been obtained. Go to the harbor and try asking for cooperation once again.